million or less, which is about 8 million US dollars or less, and less than 75 workers. This became an important milestone because the data, for those of you who are interested in policy analysis, all the time Malaysia shows 90% of its economy is SMEs, but now they realize 90% of the organizations are merely small micro enterprises, either a roadside restaurant and so on. So it's only about 20 or 30% of the country that actually qualifies as a real SME. This is the context of which how we look at it, and this was a diagram that's available in the central bank's documentation for support to SMEs. And the idea is to show that financial ecosystem is the term they're beginning to use, and to consolidate everything in order for access for the small and medium enterprises. How much real this is, I don't know, but it's a beautiful diagram to have and see in terms of even copying probably for other purposes. So while there are issues of even guarantee systems and funds for SMEs put in this diagram, we are looking purely now at the financial support system. So 2012 to 2020 is the timeline or the milestone for Malaysia. I'm not sure if many of you are aware of a famous document that comes out of the country called Vision 2020. The former Prime Minister has set a milestone that by 2020 there will be a high-income economy. High income defined as about 15,000 US dollars per capita income. They're around 10,000 now. And in this timeline, they're looking at a larger policy framework called the Economic Transformation Program. And all the financial and planning or support incentives are now being aligned to this ETP or the Economic Transformation Program. So it's a beautiful textbook case, and only at the end I'll tell you what's the missing point. So right now we'll go through a very positive, beautiful situation. The SME corporation itself, among the support system for tech or non-tech ventures, starts with an InnoCert program, and this is easy to explain to Korean audiences because this is a direct copy of the InnoBiz program. Malaysians came here and learned about it. The Small and Medium Enterprises Corporation runs a similar program called the InnoCert program. SMEs are invited to fill in the form online on their own and grade themselves in terms of innovation activities, tech or non-tech. Several categories are identified. And then there are prizes for the first 3 top scorers, and in addition, certain incentive benefits apart from mere finance. The first prize winner actually gets about 300,000 US dollars in cash as a grant, about $1 million ringgit. They've also started looking at, this is not really tech ventures, but for tech support to ventures. After 15 years of tooting e-commerce, nothing much happened in the country. So e-payment systems are also now supported by the government in terms of certain grants under the Digital Malaysia project, and very specifically LED programs. Every country is now on a green agenda. So the green agenda, apart from other things, also has a green LED program. So from technology acquisition or know-how acquisition to actual manufacturing, there are support systems. Overall, the country rationalized its financing support, putting it in 3 different blocks. So they see it as either seed funding or scoping funding, and then certain funding for the prototypes or lab scale products funding, and then finally commercialization funding. So as I said, it's like a textbook case. You can almost find no criticism. Everything that was missing seemed to be put in place. What is interesting is all these organizations that are listed below the colorful blocks are government-related organizations. So in seed funding, it's the Cradle Investment Fund, and a separate organization was created for the biotechnology industry. And now there's even one for the creative industry. The creative economy is defined around movies, film and movies and theater, cartoons, etc., linked to software. So there are now certain funds, I've just noticed, available even for the creative sector under the scoping funding. This is coming under the Manufacturing Organizations Committee. So Cradle Investment Fund is open to tech ventures. Biotech Corporation gives it only to biotechnology firms, and this also includes certain tax benefits if you form under their aegis. In terms of R&D, the Ministry of Science and Technology takes care of 2 kinds of funds. One called the Techno Fund, which is at the seed stage or crossing over from the seed stage to product development stage, and an Innovation Fund, which is very interesting. The Inno Fund not only looks at prototype development for whichever company you're in, but also looks at communities involved in creating of certain products and developments, high-tech or non-tech. And another interesting organization is the Malaysian Venture Capital Association, or Venture Capital
organization, so called MAVCAP. And finally, for commercialization, MTV, or the Malaysian Debt Ventures Company, and the Malaysian Technology Development Corporation. I will later direct you to an interesting character who's in the other room, who seems to know a lot more about the inner workings of what MTDC, if you're interested. Nevertheless, this is the financial support system or an ecosystem available in Malaysia at the first glance for tech companies and some non-tech companies also. And in the next few minutes, we'll just quickly look at what this looks like. The Stable Fund, the Biotech Fund, which is a grant. Both of these organizations have people who validate your ideas, or claim to have people who validate your ideas and give you the grants. Cradle investment started very interestingly, as in you would put your idea online and they would link up to certain relevant organizations who would understand your idea. But I heard now it's shifted into having its own panel that validates and gives up the money. The Ministry of Science, Technology, Innovation funds include the Techno Fund, Inno Fund, as I said, tax incentives, and they created the Biotech Corporation for any support for R&D. If you break up the Malaysia Venture Capital Association, which looks at funding towards the end, towards R&D and towards the end, they have three kinds of funds. You have to also understand, unlike South Korea or many other countries, Malaysia has an interesting milieu of races. And the incumbent race has a lot of support due to being backward for some time. So they're called the Bumiputras. And the first stage funding or the seed funding is available if you're a Bumiputra, if you have a 51% shareholding by such people. And if you're a Chinese origin person running a company or an Indian origin person running a company, you would have to get a partner in order for the equal development. So this is an affirmative action program available in the country. But as you move on into other stages, you see that the funding is open to all, and they do focus a little more on the ICT related or digital related industries for funding. Early expansion stage, they're looking at 1 to 1.5 million US dollars in grants, and for the commercialization stage, it goes to about 1.5 million to 2-3 million US dollars as a late deal stage kind of funding. Again, if the question comes, how do you get this money once you submit the proposal? Usually stacks of forms that need to be submitted. There is a validation panel in each of these organizations. So if you ask the MAVCAP people, what do you do? Half the time they're reviewing these applications. And they've been building their team for the last 10 years. As we move on, another interesting organization which goes away from what you hear in other countries is the Malaysian Debt Ventures. I'm not really sure of the historical origins, but they have some Japanese links. It was started by a Japanese CEO. Although it's like a bank, as the readings on the wall shows, many features are similar to a bank. The only difference being there is no need for a collateral. Understanding that the tech industry does not have any collateral or assets sometimes. They look at your sales deeds if you have managed to get a customer. And so you start seeing similar things like the bank until you come down. And they've also started acting like a venture capital or a hybrid organization with even advisory services. But their differentiating point is that you get the money if they validate you, and you have to give up your sales deed or something, a copy of that as the collateral. So a hybrid organization that seems to be interesting. It survived 10 years, so I assume it's fairly successful in terms of funding tech ventures in the country, especially towards the end of the entrepreneurial life cycle as they start commercializing or scaling up. The other interesting or long-surviving government organization is the Malaysian Technology Development Corporation. I actually don't have much to say, although the writings on the wall shows anything that's available in finance theory, from incubation to advisory to nurturing services. They seem to be doing everything. What is interesting is this is the only organization that's located in a university, and they do have a lot more access to university students creating ventures or professors creating ventures. This is not a research issue, but just an observation we make looking at where the corporation is. The Biotech Corp again also has a commercialization fund. So this is just a quick overview, and this diagram I'll send the organizers a little more better blow. I found this recently from one of the bank documents showing a slightly wider range of funding options, including what I've told, which includes certain agriculture, technology-related funding sources, and so on. Now,
Certain recent developments include these, the Entrepreneurship Innovation Fund, the Community Innovation Fund, inclusive innovation being the state of art in thinking about innovation right now. The Agricultural Ministry is now thinking about funds for agrotech or biotech also. And finally, getting Malaysian businesses online, the Ministry of Communications and Multimedia created funds. What is now the trend in the country seems to be the top one, the platform ventures. If you go to their website, you start realizing the whole ecosystem is now being channeled through a company called Platform Ventures under an agency called Agency Innovasi Malaysia. People have realized that all these funds are in different ministries, and running around from one form to another is becoming difficult. So they've created something like a one-stop shop. It has just started this year, and probably starts operations at the end of the month or next year. So we're waiting to see what it would do. And interestingly, this is collaborating with the SME Corporation. So a summary of this would be that the country, while not depending too much on the venture capitals and angel investors who have emerged in the last 10 years, but if you Google or if you search on the net, it will be very hard to find a story like the Silicon Valley or the Bangalore phenomena or the Cambridge phenomena in Malaysia. While this was emerging, the government has put together a series of organizations to support the industry. There seems to be a fairly successful state. I don't have the data about the number of ventures created. But what I hear from interviews is that while all this is wonderful, access is there, the most difficult part is the validation. We have 3 entrepreneurs in our MBA program, and talking to them, the complaint they have or the criticism they have is that if it's a completely new idea or a new technology, it's almost very hard to get funding from any of these organizations. If it's a tested idea in the Silicon Valley or a tested idea in Derek Valley, and you're adapting it to the Southeast Asian conditions, this is an informal discussion we had. It seems that this has a lot more potential for getting funding from these organizations. So this would, if I have to go further, I have to do a larger survey and validate this. But that would be the limitations of what the funding system has been developed in Malaysia. So thank you for surviving Malaysian Funding 101, and I'll pass it on to my next speaker to take you through another country. Thank you. Thank you, Prof. Mohan. Would you take your seat? 모한 교수님은 지금 말레이시아에서 노팅엄 대학에서 지금 하시는 금융이라든지 재정 같은 벤처 캐피탈 쪽을 전공하고 있습니다. Next speaker is Yuha. He is the chairman of Business Angel Association. He was the CEO of Venture Prof, and now he changed his position as a CEO of Venture Korean Angel Association. And he will deliver you a speech about within 15 minutes. Please go. 안녕하세요. 반갑습니다. 이제 투자 때 고용합니다. 저는 한국으로 오겠습니다. 제가 오늘 드릴 말씀은요, 한국 경제의 지금 창조 경제와 창업이 왜 우리 한국 경제에 중요한지에 대해서 설명드리겠습니다. 시간이 없으니까 바로 들어가겠습니다. 한국 경제가 지금 대단히 어렵습니다. 지금 이게 작년 맥켄지 컨설팅 보고서인데, 한국이 지금 한국 경제가 끓는 물속에 앉아있는 개구리 신세다. 우리 계속 끓으면 개구리는 죽게 되는 거죠. 그럼 한국 경제가 이제 몰락하게 되는 건데, 맥켄지가 이런 표현을 쓴 건 뭐냐면, 한국 경제가 위기 국면으로 들어가고 있는데, 한국 경제의 주체들, 정부, 기업, 국민 모두가 다 이 위기를 위기로 인식하지 않고 있다는 게 더 큰 위기다. 이렇게 지금 말을 하고 있는 겁니다. 1997년도에 우리가 IMF가 올 때 한 달 전까지만 하더라도 어느 누구도 이 IMF가 오리라고 예측을 하지 못했습니다. 그래서 우리가 그런 엄청난 비극을 맞이한 거고, 그때 만약에 이런 IMF 올 것을 대비했으면은 저희가 그런 엄청난 위기를 겪지는 않았을 거라고 생각합니다. 지금 한국 경제 전문가들 다수가 한국 경제에 대한 전망을
이렇게 설문조사를 했는데 98%가 한국 경제가 좋아질 가능성이 없다. 앞으로 한국 경제는 계속 어려워질 것이다. 이렇게 예측을 지금 현재 하고 있습니다. 뭐 잘 아시겠지만 요즘에 우리 그 지표들이 계속 안 좋아지고 있습니다. 특히 우리 성장 동력들이 지금 계속 어려워지고 있죠. 석유화학, 철강, 조선을 비롯해서 모든 산업 분야에서 지금 어려움을 겪고 있습니다. 이렇게 되면서 어떤 학자들은 그렇게 이야기합니다. 한국 경제가 일본을 지금 뒤따라가고 있는데 일본이 지금 장기불황 20년 속에 헤매고 있는데 이제 한국 경제가 일본 뒤를 따라서 그 장기불황 20년에 초입에 들어섰다. 그 이야기는 앞으로 한국 경제가 20년 동안 불황이 계속 될 것이다라는 뭐 끔찍한 지금 그런 예언이 지금 나오고 있습니다. 그러면 왜 한국 경제가 이렇게 지금 어려워지고 있는지에 대해서 지금 글로벌 경쟁 시대니까 미국, 일본, 중국, 한국을 비교해가면서 제가 설명을 좀 드려보겠습니다. 지금 그 미국을 리딩하고 있는 기업 3개를 여러분들이 한번 생각해 보십시오. 그러면은 지금 현재 시가총액 1위인 애플, 그 다음에 구글, 페이스북, 이 3회사가 지금 현재 미국 경제를 주도하고 있습니다. 물론 미국에 IBM, 뭐 제너럴 모터스, 제너럴 일렉트릭, 수많은 기라성 같은 수없이 많은 기업들이 있습니다만은 그 기업들을 제끼고 이 3기업이 단연 지금 조각을 내고 있습니다. 그럼 지금 일본 경제를 주도하고 있는 기업을 한번 여러분들 생각해 보세요. 그러면은 지금 그래도 토요타, 소니, 뭐 미쓰비시 이런 기업들이 일본을 대표하는 기업입니다. 그럼 이 3기업의 차이를 양쪽 그 대표 선수들 세 차이를 보면은 일본 대기업들은 전부 다 100년이 넘은 오래된 기업들입니다. 일본 경제는 그러니까 100년이 넘은 이런 기업들에서 근근히 어떻게 지탱이 되는 그런 노쇠한 경제 시스템을 가지고 있는 거고, 미국은 이제 페이스북 10년, 구글 20년, 애플 36년 된 이런 젊은 기업들에서 끊임없이 새로운 성장 동력이 만들어져가는 이런 그 역동적인 경제 시스템이 미국에 있기 때문에 일본 경제가 한참 잘 나가다가 일본 경제가 장기불황 20년 들어가는 거고, 미국 경제는 어려움을 겪으면서도 그래도 세계 경제를 주도해 나가는 이유가 거기에 있다고 보는 겁니다. 다시 말하면은 일본의 가장 우수한 젊은이들은 고시 공부를 합니다. 또 대기업을 들어가고 이런 안전한 직업을 선호하는 게 일본 젊은이들의 지금 태도인데, 미국은 가장 똑똑한 젊은이들은 창업을 합니다. 빌 게이츠, 마크 주커버그, 스티브 잡스 이런 젊은이들은 왜 우리가 남 밑에서 일해야 우리가 창업을 해서 세상에 없는 새로운 가치를 만들어내고 세상을 변화시키게 되면 부도 함께 따라오는데, 이런 기업가 정신이 결국은 미국을 견인하고 있는데, 지금 현재 일본은 그러지 못해서 일본 경제가 저렇게 어려워지고 있다고 이야기를 하고 있습니다. 그러면은 다시 우리 주변에 있는 중국과 한국을 한번 비교해 보죠. 중국을 지금 대표하고 있는 기업은 세계를 뽑아 보시면은 알리바바, 텐센트, 바이두 이런 기업들입니다. 알리바바가 얼마 전에 미국 증시에 상장을 해가지고 지금 기업 가치가 240조 정도, 지금 한국 삼성전자가 180조 정도 나가는데 신생 기업인 알리바바가 지금 240조, 텐센트 140조, 바이두도 그 정도 기업 가치를 내고 있습니다. 근데 이 기업들은 전부 다 15년 된, 14년, 15년 된 아주 젊은 기업들입니다. 상대적으로 한국을 보시면 삼성, 현대, LG, SK 뭐 이런 기업들인데 이 기업들 다 5, 60년 된 그런 기업들입니다. 근데 결과적으로 보면은 중국도 가장 우수한 젊은이들은 창업에 나서고 있기 때문에 중국 기업이 중국의 경제가 역동적으로 지금 발전해 가는 거고, 한국도 마찬가지로 일본과 비슷하게 가장 우수한 젊은이들 고시하거나 아니면은 대기업 취업하려고 그러지 창업하려고 하지 않습니다. 창업을 기피하고 있습니다. 이렇게 전 세계적으로 글로벌 경쟁 시대에 각 나라가 국가대표팀을 내보내는데 우리는 국가대표는 고시 공부하고 있고 동네 축구 선수들이 대표로 나가는 그런 형국입니다. 그래가지고야 우리가 글로벌 경쟁 시대에서 우리가 선진국으로 계속 남아 있기가 저는 어려울 거라고 생각합니다. 그리고 잘 아시겠지만은 우리나라의 장충체육관을 필리핀이 60년대에 와서 지어줬습니다. 그 당시만 하더라도 필리핀이 아시아 선진국이었는데 지금은 후진국을 면치 못하고 있습니다. 우리나라도 이런 성장 동력을 만들어내지 못하면 언제든지 그렇게 후진국으로 전락할 가능성이 있다는 것을 우리가 염두에 둬야 한다고 저는 생각합니다. 지금 우리나라 10대 재벌이
10대 기업이 그동안에 대한민국의 이렇게 경제 성장을 견인해온 건 사실입니다. 뿐만 아니라 끊임없이 성장 동력을 만들어오고 일자리도 대기업들이 많이 만들어왔는데 이제 이 대기업들이 일자리조차도 제대로 만들어내기가 어렵습니다. 1997년도에 200만 개 만들어냈던 일자리가 지금 130만 개로 줄어들고 계속 줄어들고 있습니다. 그래서 우리나라에 지금 성장 동력을 만들어내는 부분에서도 대기업의 역할이 끝났고 이제 일자리 문제도 대기업이 해결하지 못합니다. 그러면 앞으로 대한민국은 어디로 갈 것인가? 어떻게 해야 할 것인가? 이 부분이 중요한 문제인데 어쨌든 우리 한국뿐만 아니라 전 세계가 지속적으로 성장해 가려면 창의력과 상상력에 의한 새로운 성장 동력이 끊임없이 나와야 합니다. 근데 우리나라는 그동안에 이런 그 성장 동력을 모방 경제를 통해서 만들었습니다. 우리가 선진국을 따라잡아가지고 일본을 따라잡고 독일을 따라잡고 미국을 따라잡아서 한 분야에서 나름대로 우리가 소위 가장 빠른 추격자 전략, 패스트 팔로우 전략을 써가지고 한국 경제가 지금까지 성장을 해왔습니다. 그런데 문제는 더 이상 이런 패스트 팔로우 전략, 빠른 추격자 전략을 쓸 수가 없게 됐습니다. 왜 그러냐면 우리보다 더 빠른 그런 추격자가 나타났습니다. 그게 누구냐면 중국입니다. 중국이 우리보다 더 빠른 그런 전략을 구사하고 있기 때문에 우리가 더 이상은 이제 모방 경제 가지고는 한국 경제의 미래는 없다. 그럼 어떻게 하느냐? 이제는 우리가 새로운 성장 동력을 만들어내야 하는데 이것은 혁신을 통해서 새로운 어떤 창조 경제를 통해서만이 가능하다. 근데 문제는 이 혁신이 대기업에서는 잘 안 일어나는 데 문제가 있습니다. 대기업은 조직이 비대하고 관료화되어 있기 때문에 또 절박하지 않습니다. 그래서 대기업에서는 혁신이 잘 안 일어납니다. 이것은 우리나라의 대기업뿐만 아니라 전 세계적인 모든 대기업에서 공통적으로 일어나는 현상입니다. 그래서 대기업에서 혁신이 잘 안 일어나기 때문에 이런 큰 기업들이 무너지는 경우들이 허다하게 나타납니다. 그럼 안 무너지려면 어떻게 하느냐? 혁신은 어디서 일어나냐면 작은 기업에서 특히 막 창업한 기업에서 혁신이 잘 일어나더라. 그것이 막 창업한 기업은 창의력과 상상력 외에는 아무것도 가진 것이 없기 때문에 그걸 극대화하는 과정 속에서 혁신을 만들어내야 하고 혁신을 이뤄내지 못하면 그 회사는 문을 닫아야 합니다. 그래서 작은 기업에서 혁신이 많이 일어나더라. 그럼 이 혁신 역량을 대기업들이 이걸 제각적으로 사들이는 겁니다. M&A를 통해서 이 대기업들을 사들여가지고 대기업들이 이런 작은 기업들을 사들여서 대기업들은 전 세계적인 유통망을 가지고 있죠. 그 유통망에 태워가지고 자기들 성장 동력으로 키워나가는 이런 개방형 혁신 시스템, 오픈 이노베이션을 하지 않으면 어떤 대기업도 지속적으로 성장이 불가능하더라. 이게 학자들의 전망입니다. 근데 지금 보시면은 여기 지금 제가 대표를 해놨는데 노키아, 모토로라, 코다 이런 기업들 어떻습니까? 다 망했습니다. 한때는 전 세계를 주름잡던 기업들이에요. 지금 2007년도에 노키아는 전 세계 휴대폰 시장의 시장 점유율 49%, 두 대 중에 한 대가 노키아였는데 노키아가 무너졌습니다. 모토로라 휴대폰 최초로 만든 회사가 모토로라입니다. 그러나 모토로라 지금 망해가지고 중국 레노버 홈속에 들어가 있습니다. 그다음 그렇게 됐죠. 근데 옆에 있는 제너럴 일렉트릭이라는 회사는 에디슨이 120년 전에 전기파려고 만든 회사인데 이 회사는 끊임없이 변신을 해오면서 지금도 세계 인류 기업으로 나와 있습니다. 그걸 학자들이 조사를 해봤어요. 어떻게 수많은 기업이 망해가는데 지인은 그런 변신을 통해서 살아남았는가. 지금 우리가 텔레비전이 삼성전자가 전 세계에서 시장 점유율 1위입니다. 10년 전에는 소니가 그 1위를 차지했었습니다. 소니가 10년 전 소니는 지금 삼성전자보다도 더 위험이 대단했습니다. 그 소니가 저렇게 무너지려고 누구도 예측을 못했죠. 30년 전에는 텔레비전을 제너럴 일렉트릭이 가전에서는 GE가 최고였습니다. 지금은 GE가 항공기 엔진이나 원자력 발전소 터빈이나 또 여러분 병원에 가시면 MRI, CT 이런 걸 만드는 그런 기업입니다. 그래서 학자들이 연구를 해봤더니 GE가 지난 10년 동안에만 회사를 500개를 사들인 겁니다. 1년에 40개, 50개를 M&A를 통해서 새로운 성장 동력을 만들어간 거죠. 그러니까 이런 대기업들은 스스로 어떤 내부의 혁신 역량을 만들어내기 어려우니까 밖에 있는 창업 기업들의 그런 우수한 혁신 역량을 제값을 주고 사들여가지고 그걸 통해서 전 세계적인 어떤 성장 동력을 만들어 왔습니다. 이런
개방형 혁신 시스템을 잘 구사한 기업들은 끊임없이 성장해 가는 거고 그렇지 못한 기업들은 계속 무너져 내렸던 것이죠. 또 하나 기업을 보시면 구글이라는 회사가 있습니다. 전 세계적으로 지금 가장 혁신을 잘 해내고 있는 구글인데 지난 1년 동안에만 회사를 29개를 사들였습니다. M&A 했습니다. 상대적으로 우리 삼성은 그동안에 한 3개 정도 회사 사들였습니다. 이런 식으로 전 세계적으로 이런 창조 경제를 퍼스트 무버로 가려면은 끊임없이 이런 창업 기업들을 사들여야 하는데 문제는 우리가 이런 창업 기업들을 키워내는 어떤 생태계가 지금 제대로 만들어져 있지 않다는 겁니다. 지금까지 대한민국은 소위 모방경제를 해왔는데 이것은 소위 패스트 팔로우 전략, 빠른 추격자 전략을 써왔는데 이제 더 빠른 중국이 나타났기 때문에 더 이상은 이건 통하지 않는다. 그럼 어디로 가야 하냐? 그래서 우리가 창조 경제로 가야 하는데 창조 경제로 가려면 퍼스트 무버로 가려면은 결국은 혁신 역량을 누가 만들어야 한다. 그것은 창업이 활성화되지 않으면은 창조 경제는 어렵다. 이런 말씀입니다. 예를 들면은 여러분들이 쓰고 있는 삼성 휴대폰을 여러분들이 지금 쓰고 계십니다. 그 삼성 휴대폰에 들어가 있는 껍데기는 삼성이지만 안에 들어가 있는 오퍼레이팅 시스템 OS는 구글 겁니다. 안드로이드라는 구글 건데 이 안드로이드라는 OS를 2003년도에 앤디 루빈이라는 젊은 친구가 회사를 만들어가지고 모바일 시대가 오면은 이 OS가 필요할 것이다 해가지고 그걸 창업을 해서 만들었어요. 2005년도에 제품이 만들어지니까 이걸 가지고 삼성전자 찾아갔습니다. 삼성전자 찾아가서 앞으로 이 스마트폰 시대가 오면은 OS가 필요한 걸 사라. 그래서 삼성전자가 그래 말이 된다. 살 테니까 얼마에 팔래? 그러니까 이 사람들이 5천만 원, 500억을 달라겠습니다. 500억을 달라가는데 그럼 직원이 몇 명이냐? 7명이라고 그러니까 삼성전자 임원이 당신들 당신들 이거 한 70억이면 1인당 7명이니까 10억씩에 70억이면 어떻게 했느냐? 그러니까 그 사람 뒷돌 안 보고 가버렸습니다. 가가지고 구글을 찾아가가지고 구글에다가 5천만 불 500억 받고 판 거죠. 이렇듯이 우리나라에 지금 현재 그 안드로이드 그 기업 가치는 약 한 50조 원이 이른다고 생각하고 있습니다. 그러니까 우리나라 이 대기업들이 이런 개방혁신, 제가 앞두고 사주는 개방혁신 생태계에 대단히 둔감하다는 겁니다. 지금 대한민국의 가장 큰 문제는 이 창업하는 사람들에게 원활하게 창업할 수 있는 형태를 만들어줘야 합니다. 그러니까 창업해가지고 실패하면 신용불량자가 되는 게 지금 대한민국 현실입니다. 창업을 해서 실패하더라도 다시 일어설 수 있는 그런 상업 생태계를 실패 명이라는 시스템을 만들어줘야 하는데 우리나라는 창업도 실패하면 창업하는 과정 속에서 신용보증기구나 기고나 이런 걸 통해서 인정을 받기 때문에 결국은 10에 9은 망합니다. 그 중에 1명 성공하는데 9 망하는 사람들은 그 돈 못 가보면 신용불량자가 되기 때문에 젊은 사람들이 똑똑한 사람들이 창업하려고 하지 않는 거죠. 상대적으로 미국은 엔젤 투자자가 30만 명 있습니다. 그래가지고 이 사람들이 아무런 조건 없이 투자를 합니다. 기술, 아이디어 이런 것만 보고 투자를 해줘가지고 실패하더라도 또 다시 투자를 받을 수가 있습니다. 실패하는 과정 속에서 그런 경험을 높이 쌓아가지고 다시 재투자를 해주는 거죠. 실리콘밸리에서는 창업에서 성공 1위까지 한 3번 실패해야지 성공한다는 겁니다. 그런데 이런 인프라가 돼 있기 때문에 되는 거고 그 다음에 이제 유럽은 지금 어떻게 되냐면은 유럽은 스웨덴 대사 제가 작년에 만났는데 창업하는 가장 무서운 젊은이들이 유럽에서 창업한답니다. 스웨덴에서. 어떻게 되느냐. 사회 안전망이 잘 돼 있어가지고 실패를 하더라도 사회보장제도가 잘 돼 있기 때문에 받쳐주기 때문에 젊은이들이 두려움을 갖지 않고 창업을 도전한다는 겁니다. 저는 그래서 대한민국이 정말로 우리가 선진국을 가고 창조경제 하려면은 이런 창업 생태계, 특히 실패를 용인하는 시스템. 그래서 저는 우리가 소위 미국과 같이 되면 어렵고 북유럽과 같이 이런 사회 안전망을 빨리 갖춰가지고 젊은이들이 창업에 도전할 수 있게끔 하는 그런 시스템을 구축해야 한다고 보고 어쨌든 우리나라가 지속적으로 성장해 가려면은 정말로 대한민국 가장 우수한 젊은이들이 창업을 할 수 있는 그런 생태계를 만들어야 합니다. 저는 대한민국의 지금 새 정부, 박근혜 정부가 창조경제를 주창하는데 이것이 성공하려면은 3년 후에라도 대한민국의 가장 우수한 젊은이들이 고시나 대기업 취업을 선호하지 않고 창업을 선호하는 그렇게 도전할 수 있는 그런 시스템을 갖추지 않으면은 저는 대한민국 경제가 대단히 어려워질 거라고 생각합니다.
감사합니다. For English speakers, I want to summarize in 1 minute. As you see, he is Korean, so he may know very well about English, but he prefers to use Korean language instead. And his comment is like this. If you compare, economy of China and Korea and Japan and USA, USA and China is very popular with startups within 10 to 15 minutes startups. Versus Japan, Toyota and some major companies old more than 100 years. In Korea, Samsung and SK, LG, 30 to 60 years. That means there is no energy for innovation for big companies. So if you want to have a nice future of your country, you should have more persons supporting mechanism for startups. So in Korea, the government, if wants to succeed within 3 years, the young generation should try, instead of going into big companies or becoming the public side personnel, instead the government should encourage them to try for further startups. That is his final suggestions. So this time I want to switch over another presenter. This man's name is Samantha, and he's a program coordinator in Seattle government, and she got very good experience in this field. Samantha, you have 10 to 15 minutes. Thank you. Thank you to the World Technologies Association for the opportunity to speak here with you all today, and at the Global Innovation Forum this year. So I'm asked a lot of the time, why Greater Seattle? Some of you may know us for Sleepless in Seattle, a variety of other movies, maybe The Boeing City. Why we are such a hub of innovation and good ideas. I met with 4 delegations last week from Malaysia, Korea, Colombia, Pakistan. All of them were surprised to learn about the many different companies in my city, in our region, and all of them asked a very similar question: what are you doing that's right? I don't have the right answer. I think I see myself today as sort of a chef, and I will present to you a recipe with several ingredients. Maybe you have some ingredients, not others, but like any city in the world, your recipe will likely be different. I do think, though, that some of these ingredients are very important. And I have to say, coming after my 2 fellow speakers, that I'm really hopeful, actually, hearing them speak. It gives me enormous hope about the need for, and the desire for people to come to the marketplace with new ideas, the desire to support people with new ideas, even through failure, which I think is really key to building a successful economy, let alone a startup community, is the ability to support people even through failure. So So where's Greater Seattle? So we're located in the northwest of the United States. We're sort of a little town. We're about 3.7 million, the 3-county area. So we include several counties: King, Pierce, and Snohomish, their administrative districts in our state. We are equidistant by air to Asia and Europe, so around 11 hours flying time to these major markets, which is a great thing for us, and I think for a lot of our global companies. In terms of industry sectors, so we are a really unique state, I think, in the United States. We were started out, in the 1800s, many different industries reliant on the natural
natural industries, so agriculture, forestry. People like to say that our economy in Greater Seattle is due to two Bills, Bill Boeing and Bill Gates. So I think with the advent of Bill Boeing, that you look at him, he came from the East Coast, he came here to work in our timber industry. He was also fascinated by airplanes. So he started the Boeing Company. The Boeing Company, I think, really transformed our economy from one grounded in the natural resources and in logistics and trade to one really grounded in high tech and very knowledge focused. So obviously not only does Boeing produce aircraft, it produced satellite communication, advanced manufacturing capabilities, telecommunications. Then with the advent of Microsoft, with Bill Gates, that's created a whole, it's sort of taken it to a new level. So we now have this additional expertise in software, telecommunications, big data, cloud technology. So these are some of our other industry sectors, so aerospace, obviously, advanced manufacturing, so carbon composites, agriculture. We are a major hub for agricultural exports coming from throughout the U.S. So many exporters of soybeans from the Midwest export through our ports because we are closest to Asia of any ports in the U.S. Architecture, urban planning, engineering, biotech and life sciences, clean tech, distributions, logistics, e-commerce, etc. Some of our major brands, so Amazon, the world's largest e-commerce company, Bill and Melinda Gates Foundation, the largest philanthropic organization in the world, Boeing Commercial Airplanes, headquartered just 30 miles to the north of Seattle, largest manufacturer of aircraft. We've got wineries, Costco also is headquartered in Seattle, fashion is a major industry of ours, Expedia, the online travel company, is headquartered in Seattle. So is REI, Starbucks, major research institutes as well. So some of the innovations that we've brought to the market are pretty interesting. So we've got Boeing, obviously, so it's building the world's lightest aircraft, reducing on fuel burn. Boeing also flew the world's first commercial jet to fly on biofuels back in 2011. We are a hub for research, so R&D. So very few people know that the cure for leukemia or potential cure for leukemia, stem cell transplant, was pioneered out of the University of Washington and the Fred Hutch Cancer Research Center. Also, we also have a very large manufacturing base, so a large manufacturer of outdoor products, outdoor research products, including skis, and sort of the list goes on. It spans medical technology, therapeutics, to aircraft and aerospace. That's a little bit about our economy. I think now I'm going to get into sort of what I see as the ingredients for success. So how do you create an economy that prizes creative ideas and that is able to use those ideas to create an economy that benefits everyone? So I think number one is the importance of talent to a region. So many people ask, or I have government delegations and business delegations and VIPs ask, so what financial incentives do you offer folks who want to start up a company here, or what incentives do you offer companies who want to stay here? I don't think new ideas and good ideas come from financial incentives. I think they come from people. So in terms of the people that we have in Greater Seattle, we have the highest concentration of aerospace engineers in the US, highest concentration of software developers in the United States for applications. We have Amazon, which has around 20,000 employees just in the city of Seattle alone. Boeing employs around 80,000 people in Washington State, Microsoft around 42,000 in Washington State. So we are enormous, we have an enormous concentration of talent here, both in IT and the life sciences. We're also really educated, so around 56.5% of the people in the city or in Seattle have a bachelor's degree. I think also you're looking at talent not just from the US, not from Washington State and the US, but also international talent.
So 17% of the city of Seattle's population is foreign-born. A lot of that talent's coming from overseas, coming to work at our major Fortune 100 companies. Also, we're a welcoming place. I mean, we're very closely tied to Asia. A lot of people come to study at our educational institutes and actually decide to stay and start up a company of their own. So number 2, I think that R&D is very important to creativity and to innovation, obviously. I'm just going to point out a few of these institutions. So the University of Washington, located in Seattle, is the largest federal or recipient of R&D federal research grant dollars of any public university in the United States. So you can see sort of research institutions as big engines, as propelling sort of the economy forward. And not only are people there to discover new ideas, but then there are spin-offs and opportunities for commercialization that are part of universities and also research institutes themselves. Another ingredient is collaboration between the sectors themselves, and I think government and nonprofits as well. I'm just going to point out a few of these. So these are some of the really interesting companies that are sort of a fusion of multiple industries. Foldit is I don't think they've spun off of the University of Washington yet, but they were a collaboration of the University of Washington's Department of Gaming Science and Biochemistry. Their deal is they basically crowdsourced scientific problems. So you solve puzzles online, and these puzzles are basically figuring out the patterns for different molecular enzymes. This is my understanding of it. But in about a 10-day period, users were able to create a model of an enzyme that was found to be responsible for AIDS and a certain virus. And this model had taken researchers 15 years, and they still hadn't figured this out. So I think it's enormously innovative. Also, Mackie is a really interesting company. They are sort of a fusion of IT, software, and music. They create music applications for musicians to use, as well as actual products for musicians to use. Inrix is a leading developer of online traffic solutions you can use in your cars, and they provide services to governments all over the world. Another ingredient, quality of life. So, as that sort of caption says, talented people can live anywhere. And I think that's something that Greater Seattle has going for it. So if you leave your office from Microsoft at 3:30, by 4 or maybe 4:15, you can be on the slopes of the mountains going skiing, or taking a kayak, or going on a sailboat ride in the ocean. So a little bit about our support system for startups and SMEs. This is sort of a slide that my office put together of all of the different agency or entities, both private and public sector, that are supporting young and early stage firms. So we've got private equity, VC, so entities that help companies from pre-concept, so people who have a good idea but don't have a team, or don't have a good idea but know they want to be part of something new, through SMEs who might need capital. So we've got incubators, and this is both public and private sector entities that create incubators. Community lending institutions, so they are foregoing the system of banking altogether and just lending directly between community members. So some really cool organizations here. Okay, so from pre-concept through SMEs, how do we help them? I'm just going to name a few. So pre-concept, we've got this really great organization called Startup Weekend. So they're a nonprofit organization based out of Seattle. You go in the course of one weekend, you pitch your idea, form a team, and compete for prizes in front of judges. I think this coming weekend alone, they are doing startup weekends in over 31 cities around the world. They have an alumni association, people who have participated in this competition, I think of over 35,000. So there is this, what I see is there is this enormous thirst of people who want to start something up, who have an idea, they want a team. This is the market's response to those people. I mean, this organization is active in places from Senegal to Nigeria
to Atlanta, Georgia in the United States, to Daejeon in Seoul, to multiple cities across China, Africa, South Asia, everywhere. The Gaza Strip, they've done startup weekends there. So that is a nonprofit organization. It's interesting to point out. We also have our educational institutions, so we provide training opportunities for people with ideas for companies who are wanting to get involved in entrepreneurial activities. Early stage assistance, so we've got our angel and seed funding community, our VC community, those are all private entities. One interesting thing that's happened sort of on the government side is the federal, I think it was the Federal Jobs Act of 2010, that's a United States piece of legislation, provided each states with funding, federal funding, to support access to capital for SMEs and startups. What the state of Washington has done, amongst other things, to create a fund called the W Fund. And this is a fund that invests in early stage IT and life sciences companies that are spin-offs of our universities. So I think the fund gets equity share in the companies, but there is no, if the company fails, then there is obviously a loss to the state of those funds. That fund is an $18.5 million fund, VC fund. Also, the Washington State Department of Commerce has helped set that up. The State Department of Commerce also channels federal grant money through some other programs, one called Craft 3, which is a public-private partnership. And Craft 3 focuses on disadvantaged communities, so they provide loans to disadvantaged communities. Some more sources of funding and assistance. So we've got the federal government at the Small Business Administration, has offices throughout our region. Also, the federal and state communities have set up a collaboration of sorts called the Washington Export Outreach Team. And basically it's a one-stop shop for any company in Washington State that wants to export. So they can get assistance from market research, so finding out where their product is going to sell overseas, to identifying sources of federal, state, or local financing, to figuring out how they're going to get paid, so the basics of exports. I should say also that our cities operate, we have multiple cities in Greater Seattle. So I know one program that the City of Seattle operates is called the Grow Seattle Fund, and this is an interesting model. They've partnered with a foundation called the Seattle Foundation. They leverage public and private funds to fund many different programs throughout the region. Taxes, so back to Greater Seattle, these are some of our advantages. No personal income tax, no corporate income tax. We do have a B&O tax. I think incentives help. If you throw enough money at a problem or something you want to create, I think you'll probably be able to create something. But in terms of a sustainable system for generating new ideas, I don't know if tax incentives are enough to encourage that. A little bit about the electrical resources, so very low cost of electricity in Washington State. And a little bit about my organization. So we are a public-private partnership, founded in 1991 when there wasn't enough money to go around, basically. So we found that leveraging each other's resources amongst 3 cities, 3 counties, 3 ports, organized labor, and the business community, we've pooled all of our resources to promote, connect, and educate our region internationally for business and trade, and this is how we help SMEs. So we're a staff of 6. We've met with 49 countries so far in 2014. These are some of them. We lead outbound business and leadership trips. So we've led 23 business trips and the same amount of leadership delegations. These are great because when companies like Boeing and Microsoft, which are on our board, join these trips, smaller companies and startups get access to a higher level of folks in opportunity markets than they generally do, we found. Programs and delegations, so we connect our members with different programs with inbound delegations. These are some of our members, many SMEs amongst these, and some very early stage companies. And finally, I'd like you to come join us, come check it out. I think, when you're talking about
when you're talking about startups, I think of something that my former boss told me, which was, okay, you're sitting next to your friend. You say, hey, Joe, my company's just failed. It's bankrupt. What does your friend say? A, why are you talking to me? B, leave town. Or C, try something new. And I think I see a lot of people ready to try something new. Thank you, Martha. In Brazil is very advanced country, so you have many kind of a supporting system. As far as we know from your presentation, the last plenary session speaker is Daejeon Kim. He is the president of KOSPI. You have 10 to 15 minutes. 네, 중소기업연구원 김세정입니다. 저 사실 지금 연구원 원장 된 지가 한 석 달, 오늘로 딱 석 달 되는 날입니다. 그래서 오늘 제가 중소기업들이 가장 좀 궁금해하는 창조경제의 핵심이라고 할 수 있는 기술금융을 어떻게 활성화시킬 것인지에 대해서 같이 좀 고민해 보도록 하겠습니다. 기술금융 하면은 대표적으로 얘기할 수 있는 벤처금융이라고 말씀을 드리는데 보통의 기술금융을 정의를 내려보면은 R&D라든가 기술 창업이라든가 기술 사업화 등 기술 혁신의 전 과정에 어떤 필요한 자금을 좀 공급하는 것을 보통 흔히 기술금융이라고 얘기를 합니다. 이 기술금융은 크게 융자가 있고요, 그다음에 투자가 있고 정부 지원금이 있고 정부 정책 자금이 있을 수 있습니다. 근데 가장 중요한 기술금융의 형태는 역시 투자라고 얘기를 할 수 있습니다. 벤처 캐피탈이 투자를 해서 미래의 수익을 좀 올릴 수 있도록 하는 것이 굉장히 중요한 요인이라고 생각합니다. 근데 실제로 우리나라의 기술금융은 사실은 투자보다는 융자 쪽에 좀 집중이 되어 있습니다. 융자도 기술신용보증, 기술보증기금이라고 하는 보증기관이 대출을 보증해주는 형태의 보증이 대부분을 차지하고 있다는 것이 좀 특징이라면 특징이라고 할 수 있습니다. 대체적으로 기술금융을 제공하는 기관들 크게 SBC라고 하는 중소기업진흥공단이 있을 수 있고요. 중소기업진흥공단은 중소기업에 관련된 정책자금들을 좀 지원해주는 기관이라고. 이거보다는 좀 범위가 큰 중소중견기업을 자금을 지원해주는 정책금융공사가 있고요. 그다음에 이제 기술평가 및 기술보증기업 보증을 담당하고 있는 기술보증기금. 그다음에 이제 투자 업무를 벤처기업에 대한 투자 업무를 담당하고 있는 한국벤처투자, 이른바 모태펀드 운영을 하고 있는 한국벤처투자가 있고요. 오늘 두 번째 연사로 나오신 고영환 회장님 같은 엔젤 펀드도 있고요. 또 아까 말한 벤처 캐피탈 회사를 중소기업의 벤처기업에 전문적으로 투자를 전담하고 있는 벤처 캐피탈이 있을 수 있습니다. 그리고 이제 융자 업무의 대부분은 사실은 국책은행이라든가 민간은행을 통해서 이루어지고 있고, 또 창업자금 같은 경우는 한국은 이제 창업진흥원이라는 별도의 지원기관을 만들어서 현재 운영을 하고 있는 상태라고 말씀드리겠습니다. 대표적으로 우리의 지금 벤처금융, 기술금융은 기술보증기금하고 한국벤처투자, 벤처캐피탈 이런 걸 통해서 이루어지고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 통계를 조금 더 내용을 들여다보면은 사실은 이제 우리의 기술금융 현황을 살펴보시면은 전체적으로 기술 보증이 이제 한 77% 정도고요. 그다음에 기술 투자 19%, 벤처 캐피탈이란 투자들이 한 19%, 나머지 은행이 독자적으로 융자를 발생시키는 것이 한 3.8%, 절대적으로 기술 보증에 의존하고 있는 시장 구조라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 여기 이제 이런 기업들이 이제 우리가 벤처 캐피탈이 투자 대상이라고 볼 수가 있는데, 대표적으로 이제 벤처 비즈니스, 소위 말해 벤처 기업이라고들 얘기를 합니다. 물론 이제 벤처 기업이 이 한국의 대표적인 혁신 기업이냐에 대해서는 논란의 여지가 조금 있기 때문에 대체적으로 벤처 기업은 법에 의해서 일부
정부가 인증을 해주는 그런 역할을 하고 있기 때문에 대체적으로 보면은 2013년 말 기준으로 한 29,000개 회사 정도가 벤처 인증을 받은 것으로 등록이 되어 있습니다. 그리고 그 벤처 기업의 유형을 좀 살펴보면은 리뷰에서 나온 것처럼 벤처 캐피탈이 투자한 회사는 한 2.4%, R&D 기업이 한 5.2%, 나머지는 다 기술 평가라든가 기술 대출을 받은 기업이 상당수를 차지하고 있다. 그래서 한국의 벤처 기업은 대개가 기술 평가 보증 기업이라든가 기술 평가 대출 기업으로 이루어지고 있다. 근데 엄밀한 의미의 벤처 기업이라고 하면은 벤처 캐피탈이 투자한 회사, 그다음에 연구개발 기업들, 그다음에 프리벤처 이런 정도라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그다음에 벤처금융 현황을 좀 말씀드리면 아까 벤처금융에서 중대한 역할을 담당하고 있는 벤처 투자를 담당하고 있는 역할을 하는 그 벤처기관, 그 벤처금융기관이 이 모태펀드라고 말씀을 드렸습니다. 모태펀드는 이 이제 창업투자조합 같은 것에다가 출자해서 벤처기업에 투자를 유도하는 기능을 담당하고 있습니다. 펀드 오브 펀드 기능을 하고 있는 거죠. 펀드를 결성할 수 있도록 정부가 이쪽에 마중물 역할을 하게 해주는 그런 기능을 하고 있는데 2005년에 이제 그 한국 벤처투자가 설립이 되면서 이 모태 펀드의 전담 운영기관으로 이제 운영을 좀 하고 있습니다. 대체적으로 2013년까지 약 한 8조 원 정도의 그 벤처 투자가 일어났습니다. 이 모태기업 출자가 일어났는데 그 중에 약 한 2조 한 1,000억 정도가 모태 펀드가 출자를 했기 때문에 레버리지로 보면 약 한 3이 조금 안 되는 그런 형태로 그러니까 벤처 모태 펀드가 한 2조 1,000억 정도를 투자를 해서 실제로 벤처 투자로 일어난 것은 한 8조 원 정도 된다고 보시면 이해가 빠르실 거라고 생각합니다. 그 다음에 이런 모태 펀드 투자를 받은 이 창업 투자회사가 한국에 지금 한 86년 이후에 약 249개 회사가 등록이 됐고 이 중에 148개사가 등록 취소가 돼 현재는 101개 회사가 현재 활동을 하고 있는 상태입니다. 대체적으로 투자는 잔액은 4조 한 4천억 정도 투자를 하고 있는 상태라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 그럼 이런 그 벤처 캐피탈, 이 벤처 금융이 창업 투자 회사들이 이 업력별로 어떤 기업에 주로 투자를 하고 있는지를 좀 살펴보면은 실제로 초기 기업들, 이 얼리 스테이지에 들어가 있는 기업이 2013년 기준으로 보면 기업 수로 보면 45%, 금액으로 보면은 26.7%, 중간 단계 정도가 약 한 27% 정도. 라스트 마지막 스테이지는 그 기업 수는 27.5%지만 규모가 좀 커지니까 그 금액 기준으로 보면 상당히 좀 크게 나타나서 이 창업 투자 회사가 주로 투자하는 기업들은 이 초기 기업들한테 좀 많이 투자를 하고 있고 또 금액으로 보면은 소위 후기 단계에 있는 기업들한테 좀 투자를 많이 하고 있는데 이거는 아마 회수 시장하고는 관련이 있지 않을까 하는 생각이 들어서 좀 설명을 좀 드리겠습니다. 그다음에 이런 그 창업 투자 회사들의 어떤 그 출자자 비율을 한번 보면은 역시 이 정책금융의 비중, 이 정책기관, 모태펀드를 포함한 정책금융의 비중이 41% 정도 되고요. 금융기관이 16.6%, 연기금이 9.2%, 벤처 캐피탈이 14% 정도니까 벤처 캐피탈의 역할은 조금 좀 기대에 못 미친다 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다. 그렇다면은 이런 벤처 투자가 활성화되지 않는 여러 가지 요인 중에 하나는 역시 이제 그 벤처 회사가 스타트업에서 그 IPO까지 갈 때 기간이 굉장히 긴데 요걸 초기부터 투자를 해서 그 IPO까지 가게 기다리는 건 너무 길기 때문에 중간에 이 회수 시장을 할 수 있는 열어주는 방법이 있는데 실제로 이런 회수 시장의 어떤 형태를 한번 보면은 어떻게 회수를 했는가 보면은 대개가 장외 매각 그다음에 상환한 방식으로 해서 이 투자를 받은 사람이 다시 상환하는 그런 형태가 절반 가까이 49.8%, 프로젝트 파이낸싱 같은 걸 통해서 가는 게 23.5%, IPO라고 해서 있습니다. 주식시장이라든가 아니면은 그 코스닥 시장에 상장을 시켜서 회수하는 방법이 15.7%. 그 다음에 이제 M&A를 통해서 회수하는 게 0.3%. 사실은 가장 이상적인 모델은 그 벤처 캐피탈이나 벤처 투자회사가 투자를 해서
M&A를 통해서 중간 회수를 하는 게 이상적인 모델인데 우리는 M&A가 활성화되지 못하다 보니까 IPO로 가든가 아니면 장외매각을 해서 회수를 하다 보니까 아까 말한 벤처 캐피탈들이 투자를 할 때 창업 초기 기업에 투자하기가 굉장히 꺼리고 결국은 후기에 상장을 앞둔 기업이라든가 이런 기업에 투자를 많이 하는 그런 현상들을 좀 벌어지고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 결국은 그 벤처 캐피탈이 활성화되기 위해서는 중간 회수 시장이 굉장히 활성화되어야 되는데 아까 고영화 대표께서도 말씀하셨지만 그 중소기업이 가지고 있는 기술을 제값을 받고 사주는 그런 문화가 형성되지 않으면 M&A 시장은 하기가 어렵다 이런 말씀을 좀 드릴 수 있습니다. 그렇다면은 지금 한국의 벤처금융의 문제는 뭐 표에서 나와 있는 것처럼 첫 번째는 정부 정책 자금이라든가 공공기관에 대한 의존도가 상당히 높은 편이다. 이 정책 자금 의존도가 높고 대개 이제 보증 위주의 기술금융이 좀 많이 가고 있더라. 기술 보증의 비중이 저치한 70% 정도 차지하니까 기술 보증이 결국 기술금융으로 가는 그런 형태를 좀 가지고 있고 M&A와 같은 중간 회수 시장이 좀 미흡하다 보니까 초기 기업들이 자금을 모집하는 데 굉장히 어려움을 겪고 있고 설사 회수가 됐더라도 이거를 재투자할 수 있는 여건이 여러 가지 세부적인 문제로 인해서 상대적으로 좀 덜 가고 있다 이런 문제점을 좀 안고 있었습니다. 그래서 이제 작년에 정부가 그 이른바 5.15 대책을 내세워서 창업과 성장과 회수로 이어지는 회수에서 재투자로 이어지는 선순환적인 벤처 생태계를 구축해야겠다는 정책을 발표했고 이 창업 초기 기업은 아까 말한 융자 중심의 지원 체계에서 자금 지원에서 투자 중심으로 좀 바꿔보겠다. 그래서 엔젤 투자를 좀 활성화시키고 그 성장 및 회수단 위해서 여러 가지 투자 수익을 조기에 회수할 수 있는 M&A 시장이라든가 세컨더리 펀드 같은 것을 좀 만들어서 이런 것들을 좀 운용하는 그런 형태를 가지고 있습니다. 앞으로 그러면 이제 벤처금융이 좀 활성화 되려면은 결국은 인프라가 굉장히 중요한데 첫 번째는 그 벤처금융 특히 성장 가능성이 높은 벤처기업을 좀 식별할 수 있는 인프라를 구축하는 것이 굉장히 중요하다. 그러기 위해서는 기술 평가가 상당히 좀 지금보다는 정교하게 받아들일 필요가 있고 이 중소벤처기업들이 지속적으로 성장할 수 있는 경영지원 서비스를 좀 제공해서 중도의 기업이 좀 망하는 그런 비율을 좀 낮춰줄 필요가 있겠다. 그리고 민간 벤처금융이 좀 활성화돼서 정책자금, 정부의 정책자금 중심으로 움직이는 벤처금융을 민간이 좀 운용할 수 있는 민간금융의 벤처금융을 좀 활성화시키는데 이러기 위해서는 민간 벤처금융에 대해서는 대폭적인 규제와 정책자금은 어차피 정책적인 목표가 있기 때문에 규제가 좀 필요하지만 민간 스스로 움직이는 벤처자금에 대해서는 규제를 좀 대폭 풀어서 여러 가지 정부가 갖고 있는 규제 수단을 좀 풀어줄 필요가 있고 그 다음에 마지막으로 말씀드릴 수 있는 것은 M&A 시장 같은 것을 좀 열어서 그 M&A가 좀 더 활성화되기 위해서는 결국은 벤처기업에 대한 정보 공개, 공시제도 이런 것들이 좀 돼서 벤처기업에 관련된 정보가 특정 지역에 좀 비대칭적으로 몰리는 것을 막아서 정보 공개가 이루어지면 그 기업의 평가가 좀 공정하게 그 공정한 평가에 의해서 기업 가치가 산정이 되면 M&A가 지금보다는 좀 활성화될 수 있고 그런 M&A의 리스크를 해당 기업한테 다 지울 게 아니라 정부도 일단 금융기관도 좀 분담하는 리스크 분담 체계를 갖추는 것이 굉장히 중요한 이슈라고 생각을 하고 그리고 설사 성공한 기업들이 재투자를 한다 하더라도 여러 가지 세무적인 요인 때문에 투자가 좀 어렵게 되고 있는데 이런 부분들을 좀 풀어주면은 지금보다 나은 여건 속에서 벤처금융이 좀 활성화되지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 이상입니다. Okay, thank you for your cooperation. So we finally finished our mission within given times. So we have 15 minutes left. But as you see, if you look at the pamphlet, our session mission is support mechanism for knowledge-based SMEs. Okay, and first presenter introduced us the system. The supporting system of Malaysia that is very similar to that of Korea. Right? That was your comment. And the second solution to that problem raised by Koyoha is the
a startup is one of the solutions. The problem to solve in Korea, that is, government should encourage young generation how to encourage startups in Korea instead of going into big corporation. That was his solution. And the third person's presenter, Samantha, was she showed us very bright, very nice system, supporting system was here that was very well arranged, but in many developing countries do not yet prepared to have that of systems. So we have a long way to follow. So it is another case. And the last presenter suggested us what is the Korean supporting system by law and which is implemented by government organizations. So the Koreans may not understand well about Korean structure. So we come up with a new problem. We raised the question, what would be supporting system for knowledge-based SMEs? But we got different answer sheet. So nobody knows where to go. So I want to suggest you, all of your presenters, if you think what is priority one in supporting system of SMEs, would you tell us or would you suggest any ideas? And please, attach the regions. Why you think so? First, I will give mic to Mohan. The question given to me was financial support system, so I focused only on that. But in the context of Malaysia, the second presenter pointed out the issue of failure. We have the same cultural problem. That if the entrepreneur fails in startups, he has nowhere to go, no job, and no standing in society. So there is now a second attempt in Malaysia through an organization called MAGIC, Malaysian Creativity and Innovation Something Support Organization, where they are trying to develop a support system for entrepreneurs who can even try many times for funding and not just one time. So still a support around money, but a different way of supporting with money, not just one time, but many times, I think is one of the crucial things. And another thing is also infrastructure. Infrastructure, and they use the word infrastructure in Malaysia, whether it's roads, connectivity, quality of life, like pointed out in Seattle, and others infrastructure like lawyer support services, accounting support services. These are all also seen as issues in Malaysia for supporting tech ventures. So the culture of supporting failure, in many Asian societies, this is the difficulty. And the third point now they're trying is asking large corporations to support youngsters to spin off on their own entrepreneurship. Previously it used to be MNCs, now local companies are also being asked to do that. So culture, financial support, and entrepreneurship are being seen as three issues. Okay, you said there's not one single answer, but three of them will be complicated, and as a whole, it is a solution, right? Yeah, that's a good answer. And my goes to Ko Young-ha, CEO, and you suggested us environment of entrepreneurship is the vital one in our growth engine of Korean economy. In addition to entrepreneurship, what you can see very possible area we can tackle in the future? 정부의 정책이 대단히 중요하다고 생각합니다. 근데 정부 정책이 너무 단기적인 그런 정책에 맞춰져 있는 게 그게 저는 문제라고 생각합니다. 그러니까 정권 기간이 한 5년밖에 안 돼서 그런지 모르지만은 짧은 기간 동안에 뭔가 많은 성과를 내려고 하다 보니까 오히려 뭐 이것도 저것도 안 되는 그런 일들이 빚어지고 있는 것 같습니다. 물론 단기적인 정책도 필요하지만은 중장기적으로 남은 경제를 어떻게 만들어갈 것인가 이런 장기적인 플랜이 필요하다고 생각합니다. 그건 우선 제가 그 기업가정신 문제인데 우리나라는 교육에 저는 아주 중요한 문제가 있다고 생각합니다. 지금까지 우리나라가 모방경제 시대에는 남을 베끼기 위해서 지식이 필요하니까
국영수만 달달 외우는 교육을 시켜도 그게 나름대로 효과가 있었습니다. 국영수를 외워가지고 어쨌든 남은 걸 베끼면 됐으니까. 그러나 이제 창조경제로 가려면은 창의력과 상상력을 키워주는 그런 교육을 하지 않으면은 우리가 창조경제로 가는 것은 불가능하다는 거죠. 그래서 저는 그 새 정부, 이 정부가 물론 교육이라는 게 하루아침에 바뀌지 않습니다. 여러 가지 문제점이 있기 때문에 이런 교육은 정말 5년 내지 10년 정도의 어떤 장기적인 계획을 세워가지고 어렸을 때부터 이 창의력과 상상력을 키워주는 교육, 또 기업가 정신이라는 것이 교육을 통해서 저는 발현될 수 있다고 생각합니다. 미국이나 유럽은 유치원 때부터 이런 기업가 정신 교육을 시킵니다. 창업 교육을 시키고. 근데 우리는 고등학교 졸업할 때까지도 이런 창업 교육을 시키지 않기 때문에 우리 젊은이들 꿈속에는 나의 창업이라는 게 빠져 있습니다. 그러나 미국이나 유럽은 어렸을 때부터 이런 창업 교육을 받기 때문에 그런 창업이 꿈속에 있는 거죠. 그러니까 그 꿈을 키워서 훌륭한 어떤 기업가 성장해 나가는 건데 우리나라 교육에 그런 문제점이 하나 있는 거죠. 또 하나는 이제는 디지털 컨버전스 시대입니다. 융합의 시대인데 이 융합의 시대에는 서로 간에 협력을 해야 합니다. 협력을 해야 하는데 우리 아이들을 교육시키는 과정에서 협력하는 방법을 가르치지 않습니다. 우리 교육은 무조건 나만 1등하면 된다는 이런 식의 교육을 하고 있기 때문에 나 혼자 사는 법은 터득하라고 모르지만은 함께 더불어 함께 사는 이런 협력하는 방법을 가르치지 않기 때문에 나와서 그런 그 콜라보레이션을 그런 컨버전스 융합을 시켜내는 협력에 있어서 대단히 미숙하지 않느냐. 그래서 저는 어렸을 때부터 이런 협력하는 그런 교육을 시켜야 한다. 근데 이런 것들이 저는 하루아침에 되지 않기 때문에 지금 이 정권의 정권이 끝날 때쯤 결국 안 나오더라도 지금부터라도 이런 그 교육 시스템을 바꿔가지고 미래에 전 대비해야 하지 않느냐 이런 생각을 해봅니다. 감사합니다. Thank you, And you may understand what he said, but in this place I know, he mentioned about startup ecosystem. The ecosystem building is very important one, and it should be done by the central government. Central government has a very strong responsibility to taking over these jobs. And he insisted that the imagination and creativity is the source of future answer of this problem. And the government at the moment trying very short-term overturns instead of long-term planning. But he told us long-term planning is very necessary, especially through the education in Korea. In education, the parents do not nurture children having a startup spirit. Kind of imagination is important in your life. Instead, they insist that their children go very qualified universities and go enter very highly paid jobs. So this is not the promising future in Korea. Thank you. And Samantha, as you see here from the audience and here in the discussions, our situation is very different from Malaysia. And what is your feeling about our ecosystem of discussion? It works out for you. Well, you know, I mean, I don't know exactly how different we are. This is my fourth time to Korea. I think I have some really good friends here, and I've been impressed by their dreams. It's a very difficult question to answer. I think something that is, you know, and I don't have the data to back it up, but I think that's something that's worked well for our ecosystem that's allowed both the private sector to respond to the market, and I think, I don't know, I'm a big believer in the market. It's allowed the private sector to respond to the market, and it's allowed the government to also take an active role, but I think the role of public-private partnerships can do a lot to both encourage
creativity and innovation and allow people the freedom to dream and to imagine solutions for problems that they see. While maintaining the role of the government in that process. So I think for us, for Seattle, we, and maybe for other, I think for many parts of the United States, we turned to PPPs, public-private partnerships, out of necessity, simply because our government, our citizens have voted that our government not be funded to the extent that maybe some people wish it would be. So we turn to the private sector for funding, for whether it's funding for VC to support small companies, whether it's funding in the form of assistance and counseling for companies, and maybe they talk to our state, like the Washington State Department of Commerce. Maybe we have a bunch of volunteers, say, who team up with our State Department of Commerce under the auspices of a public-private partnership to provide assistance. So I think we are turning to that model in many cases out of necessity. It could provide an opportunity in Korea's case also. Thank you, Samantha. I guess in the USA, the basic of economic learning is not the public side, the private side. So private side has very strong stakeholders, so they do not have any problem requesting government to do something for citizens' prosperity. I guess there is very big difference from Oriental or any other countries in the USA. So you are a very lucky person, Samantha. And my last question go to Sejong Kim. It's not necessary to answer it, but if you can please answer us. In Korea, you stayed a long time in your institution, and what is priority one job in your institution for the sake of SMEs development in Korea? 네, 저희 연구소는 아무래도 이제 그 중소기업 연구를 전담으로 하는 연구소입니다. 그러다 보니까 이제 중소기업 문제가 어떤 한 분야에 집중되는 문제는 아닌 것 같고 여러 분야에서 좀 일어나고 있는데 저희들이 연구를 좀 집중하는 부분은 사실은 이 중소기업이 좀 당면하고 있는 여러 가지 문제점들이 좀 있습니다. 특히 한국적인 상황이라고 할 수 있는 대중소기업 간의 동반 성장 문제라든가 그다음에 우리 중소기업들이 앞으로 활로를 좀 모색해야 될 글로벌화 전략 같은 것, 그다음에 이제 인력 문제 같은 것에 좀 연구를 집중하고 있습니다. 아까도 얘기한 것처럼 우리 중소기업들이 여러 가지 특히 세 가지 생산 요소가 좀 부족하다고 얘기를 하고 있습니다. 첫 번째가 자금, 두 번째가 기술, 세 번째가 사람입니다. 그동안의 정부의 자금 지원은 아까 말씀드린 것처럼 융자 중심으로 일어나다 보니까 사업이 실패하게 되면은 사업자가 거의 빈곤층으로 추락하는 그런 사례들이 많아서 이거를 융자 중심을 어떻게 투자 중심으로 바꿀 거냐 하는 게 가장 중요한 문제고, 두 번째는 이제 기술 문제인데 이 기술 문제는 정부가 상당히 많은 돈을 쓰리고 있음에도 불구하고 기술 사업화 쪽에서 상당히 약세를 보이고 있기 때문에 앞으로 우리의 R&D 전략은 사업화에 초점을 돈을 벌 수 있는 기술을 만드는 것이 굉장히 중요하다. 저는 R&D는 돈을 기술로 만드는 게 R&D고요. 사업화는 기술을 돈으로 만드는 거라고 생각을 하거든요. 이런 부분에 앞으로 정책이 좀 더 많이 가야 된다 생각을 하고 있고, 사람 문제는 뭐 여기 오신 기업인들 다 아시겠지만 굉장히 어려운 문제입니다. 정부가 여러 가지 보조금 정책도 취하고 있지만 이건 근본적인 문제는 될 수 없다고 보고, 중소기업의 경영 환경이 개선되고 중소기업의 인식이 개선됨으로써 좋은 사람들이 중소기업에 올 수 있는 여건을 만들어주는 것이 중요한 과제라고 생각을 합니다. Thank you. According to him, there are three very important issues for SMEs in Korea. As you know, in Malaysia, in Korean case, about over 90% of firms are composed of SMEs. So SME got the very key roles in national development. So according to him, there are three lack problems in Korea. First one is funding. We do not have enough funding. The second one is we do not have
enough technology, and third one is we do not have well-educated persons. But raising person is really education system in any country is not easy to solve within a short period of time. But the first one, the funding can be solved. The funding based on borrowing instead of investment. So to have a very nice ecosystem in SMEs, the investment from the buyers of technology or the products is more important than borrowing from banking systems. That is what he said. The second one is technology. Technology commercialization is very important. Even if you have a very wonderful technology, if you cannot get back from the technology into money, it's not that much useful. So technology commercialization is very important job also. And I guess my job is finishing this meeting until 5 because we have another session, important one. So I should close this session at the moment because we do not have any more time. If you have any further questions for presenters, please approach them separately and ask them and have a nice time. Thank you for your listening. 다시 한번 좋은 강의를 해주신 연사분과 사회자분께 큰 박수 다시 한번